Okay, first of all, thank you for inviting me and welcome to this Ukrainian meeting. I've never been here before, and it's really important to me to connect with you. I have been thinking about you all in Ukraine for many months. Я рада вітати вас сьогодні на цій зустрічі. Я дуже багато часу думала про вас. Я ніколи до цього часу ще не приєднувалася до ваших зустрічей, і тому я сьогодні маю честь з вами спілкуватися. I think we're going to get the hang of this. Okay, so one of the things that I know I know a lot about trauma. I have been studying trauma for many years. I come from a early childhood trauma situation that's impacted my entire adult life. And I'm actually here to tell you some news, some science news that will help you living in a trauma condition and help you feel more connected to your bodies, your lives, and feel more love. It is absolutely possible. I'm not saying it's necessarily easy, but it is based in science, and it dovetails well with the 12 steps. Я сьогодні хочу поділитися з вами тими знаннями, які напрацювала протягом багатьох років. Я дуже багато часу вивчаю з наукової точки зору травму, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми знаннями, які допоможуть вам залишатися в контакті зі своїм тілом, зі своєю свідомістю, зі своїм життям, незважаючи на ті обставини, які ви проживаєте, травматичні обставини, які відбуваються в вашому житті і вашій країні. Thank you. Thanks for translating. Okay, so what happens in the human brain? We have this legacy called being Homo sapiens, and we're part of the early hominins. And the early hominins evolved into different species and we are the only hominin species left. We're Homo sapiens, and our brain, I mention it because our brains are they're like 60,000 years old. Я хочу сьогодні розказати вам, як працює, як устроєний наш мозок, який розвивається вже протягом 60 тисяч років. Те, що може бути досліджено, що могло бути доступно для дослідження вченими. І я хочу сказати, що оскільки ми є частиною, ми розвиваючися гілка Homo sapiens, і тому я хочу поділитися з вами тим, які відбуваються у мозку людини. So I want to just make a note that I'm not a scientist, and this is based in paleoanthropology and paleogenetics and fossils and so forth. But basically, the modern human brain is around 60,000 years old. And what that means is that I'm going to show you where this part of the brain is that trauma lives in. It lives back here, essentially, right here in the back of the brain. It's called the fear brain. It's got technical terms. And I am not going to talk about the technical brain terms. I'm going to talk about it as the fear brain. And then I'll pause there. Fear brain. Арден розказала, що вона не є науковим робітником, вона базує ті знання, які вона отримала з різних істочників. Вона ще раз хоче наголосити, що тому мозку, який у нас наразі у людини існує, йому близько 60 тисяч років. І вона показала на тильній частині голови, де розташована та зона, де розвивається так званий мозок остраху. Він знаходиться на тильній частині голови, як показала вона руками, тобто там, де ми можемо покласти ладонь на затилок, на свій затилок. Там і формується травма, там вона живе, і там живе так званий мозок страху. Thank you. So we have
and we're talking about the 4-step inventory of fear. And you live in a country that's got a lot of fear running. So do I live in a country with a lot of fear. And what we do in 12-step recovery is we are looking at our higher powers. We understand it individually. There's no one higher power, and 12-step recovery is not a religion. It's accessing your higher power according to how you know it. And that, go ahead. Thank you. Я хочу розказати, що як ми пов'язуємо мозок страху і наші 12 кроків. Вони пов'язані тим, що ми займаємося в 4-му кроці. Ми інвентаризуємо страхи. І я хочу наголосити, що 12-крокова програма – це не релігійна програма. Це програма, яка допомагає. Ви наразі проживаєте, ваша країна, люди знаходяться у умовах, які постійно люди відчувають страх. Тому я хочу розказати, яким чином саме використання інструментів 4-го кроку 12-крокової програми допомагає в процесі взаємодії з вищою силою. Вища сила – це не те, що знаходиться десь не внутрі нас, а воно саме знаходиться у нас всередині. І я хочу сказати, що я вам поясню, як знаходити саме цей доступ. Please go ahead. Thank you. So what it means for practical application in 12-step recovery is, how do we take our understanding of our higher power and draw upon the strength that we get from our higher power in order to become better at earning money and better at being, because we're in a program of recovery from under earning and under being. So the fear brain, so fear itself keeps us in a state of under earning. Fear keeps us in a state in many different forms of under being. Телефон, принеси телефон. Я хочу сказати, що саме страх тримає нас, відділяє нас від нашої вищої сили. Те, що ми перебуваємо в страху, і я хочу поділитися з вами саме тим, як ми за допомогою 12 кроків і інструментів 12-крокової програми, як ми можемо справлятися з тим, що ми можемо в своєму житті отримати, як недозаробляючи, тому що саме недозаробляння проявляється через страх. Please go ahead. Thank you. And I'm at 9 minutes right now of the 10. So do we still have another 10 minutes? Okay, we do. Okay, I'm going to just set it up for another 9 minutes. Hang on a second. That's 10, actually 10 minutes. Okay. So the purpose of what I'm telling you about is that there's a very practical way to approach fear. And it is to recognize that it comes out of this old Homo sapien brain, the back of the brain, the fear brain, and that there's a very practical way of being able to access your higher emotions, which lead to better decisions and better relationships and better ideas for earning money and for being your best self. And this is all based in science. I'm not going to go telling you about the science too much because it's, in a sense, an outside issue. But in a sense, it's not, because we have these brains that we're working with, all of us all over the world. We have the same brains. And the part of the brain that is really the high functioning brain is the prefrontal cortex. It's in the front of the brain. And the medial, that's the medium, and the right prefrontal cortex is where the higher states of consciousness exist. Я хочу розповісти вам, що я наголошую, я не науковець, і я хочу розповісти вам, як взаємодіяти
з своїм мозоком і за допомогою інструментів четвертого кроку, інструментів програми, як знайти взаємодію, як структури мозку, в частності префронтальна кора головного мозку і кора головного мозку, там, де міститься так званий мозок страху, як вони взаємодіють і як з цим впоратися, коли ви маєте прийняти коректні рішення, маєте вийти із зони комфорту, маєте приймати для себе кращі рішення, ніж ті, які ви могли приймати раніше. Thank you. So accessing this part of our brain is part of the 12-step recovery. There is a way to be able to say, I'm powerless over my addictions. That's step one. I am aware that there's a higher being, a higher power of my own understanding. Step two, I turn my will and my life over to the care of God as I understand that higher power. Step three. Окей, thank you. І так, я розказую, як за допомогою інструментів, програми і кроків отримати доступ до тої частини мозку, яка взаємодіє з вищою силою і яка може допомогти взаємодіяти і краще оперувати життям. Крок перший – це визнання доступу, це визнання свого безсилля перед тою адикцією, з якою я маю справу. Другий крок – це визнати впевнитися в тому, що, можливо, є сила, яка мені може допомогти. Крок третій – це те, що я можу застосувати її правила в своєму житті, і це може допомогти мені повернути свої справи на краще. І крок четвертий, далі. Please go ahead. Oh, thank you so much. I'm having fun with the translation. It's giving me time to, compose my next thought. So this is fun. Okay, so when we get to step 4, which is, we have the resentment inventory and the fear inventory and the sexual inventory. And so I'm just dealing with fear here. A lot of the fear that we feel is ancient. It's like 40 to 60,000 years. We've got it. It's part of the human condition. And it's our choice to choose to access the higher emotions coming out of the range of the higher power access, like love, empathy, curiosity, innovation, navigation from your inner source of your higher power, and acting from love or your higher power. It's a choice to be in the fear brain or be in the higher power brain. І так, як ми діємо в четвертому кроці? В четвертому кроці ми взаємодіємо з кількома інвентаризаціями. Зокрема, з інвентаризацією злоби роздратованості, ми взаємодіємо з інвентаризацією острахів, ми взаємодіємо з сексуальною інвентаризацією. Але з чим ми маємо справу? Ми маємо справу з, що викликає цей острах, де він живе. Він живе саме дійсно в тому, в тій зоні мозку, яка сформувалася від 40 до 60 тисяч років тому. І саме там живе цей острах. А там, де живуть почуття любові, радості, вони живуть в префронтальній зоні. І що у нас появляється в четвертому кроці – це вибір. Який вибір ми зробимо? Чи будемо ми обирати і робити свої вибори, керуючись тою частиною мозку, яка сформувала той давнішній, стародавній страх, чи ми будемо формувати своє нове бачення і будувати свої вчинки, опираючись на любов, на інновації, на співпочуття собі та іншим людям, цікавість до того, що можна зробити краще, інноваційних нових ідей на основі досліджень колективної співпраці, навігація за вказівками внутрішньої або, як називають, вищою силою,
а також активація тієї префронтальної зони мозку, що можна ще іншими словами назвати зона мозок мудрості. Please go ahead. Yeah, thank you. And so my own experience, strength, and hope about what I'm talking about from a scientific, I mean, I love science and I study lots of different things all the time, but I'm always working through the information into my daily life. And I do it through the filter of 12-step recovery because I have problems with under-earning, under-being, and so forth. And so the truth is, I love the 12-step recovery process because it is not a religion. It's a spiritual program, and it helps me find my center in my heart and my brain of higher power. Я хочу наголосити, що я дуже полюбляю науку, науковий підхід, тому що це зовсім не протирічить 12-кроковій концепції і підходу до вирішення питань, які стосуються в моєму житті з однієї сторони раціональній частині життя, а з іншої сторони частини життя, яка лежить в моєму серці, в моєму взаємодії з мозоком, а з іншої сторони взаємодію з серцем, там, де живе моя вища сила, там, де відбувається взаємодія між цими двома точками, які спираються на духовність. Please go ahead. Thank you. So in terms of the tools, I mean, I love UA because it's the time program. I have been in UA since November of 2016. And I keep working on time tool, time planning. My life is valuable. And more, I find my life is valuable to me. And I'm finding gradually, because I'm loosening up the grip of my own fear brain on my daily choices, I'm finding gradually then making better choices about how I spend my time in order to get what I call my deep work done, my most important work done, and not fritter away my hours every day. Я хочу сказати, що чим я полюбляю інструменти 12-крокової програми, це тим, що вони дійсно допомагають мені краще взаємодіяти з оточуючим миром, відслідковувати, куди я витрачаю свій час, відзначати, що моє життя становиться більш цінним для мене і для оточуючих. Також я прийшла у спільноту з листопада 2016 року, і саме того часу я відслідковую, на які дії і на які практики я витрачаю свій час. І що мені допомагає, це мені допомагає дотримуватися планів в своєму житті, а також я поступово стала відмічати, що я дійсно приділяю корисним речам, більше часу корисним речам. Please go ahead. Thank you. And, that brings us to about 20 minutes. I have given permission to Rena to share with you the email I sent her, which is a kind of like a little writing I did on these subjects so that she could translate, have some information in advance to translate. And I, share it with you. And I just want to thank you for having me be here with you. And I bless you all. Really bless you as much as I can from over here to over there. Я хочу вас благословити всіх, хто сьогодні присутній на нашій зустрічі. Все, що я сьогодні хотіла розповісти, я зробила короткі нотатки, я поділилася в письмовій формі з Риною, і у Рини є ці нотатки, і якщо у вас буде бажання, вона зможе з вами поділитися тою текстовою частиною, яку я сьогодні постаралася викласти в усній формі. То, якщо буде у вас бажання, вона з вами цією інформацією поділиться. Благословляю вас і дуже дякую. Great. Wow, thank you so much, dear Arden. It was very, very helpful too, and very helpful information. I'm very, very happy to hear that. So, can we have a Q&A session? For how much time do you have time?
Yeah, I have a meeting at 11 o'clock my time. That gives me about 10 to 15 minutes of Q&A before I have to hop off. Oh, great. Thank you so much. Арден має 10-15 хвилин на питання, і якщо у вас є запитання, ви можете їх поставити, піднявши ручку в чаті. І якщо вам є що запитати у Арден, будь ласка. So we are open to Q&A session, and you're welcome to ask your question to Arden. Just to let us a minute for translation, and that will be very great discussion tonight. Oh yes, Василь, будь ласка. Я Василь, АНЗ. У мене таке питання. Дякую за спікерську, таке питання. Якщо я правильно зрозумів, то задня частина відповідає за страхи. То що я маю робити, щоб позбутися страхів, щоб думати іншою творчою частиною мозку, яка вірить в краще, в світле майбутнє і рішення питань, а не їх гальмування. Дякую. Як позбутися цих страхів? Дякую. So Arden Vasil, you're a fellow member. So he is asking the question. So as he could understand that that part of brain that is placed in the back side of our head is the brain fear brain. And what is the tool? What is the mechanism of just letting go this fear and to change the choice? How do you practice that? I have to get a tissue. I'll be right back, but I have some answers for that question. Oh, yes. Зараз Арден принесе нотаточки, і вона ще раз доповість, як це відбувається з її точкою, з тих знань, що вона має. Yeah, so the couple of mechanisms. One is always to choose to be aware of the fear. Fear is complex, many examples, many kinds of fears. So it's not that like one size fits all with fear, but the way to move from the fear to the higher brain functioning is through sensation. It's actually through embodied sensation. So I'm going to give you an example that I'd like you all, if you were willing to do right now, which is through touch. So if you take two fingertips, any two, it doesn't matter, and rub them together just very lightly. Put your mind into the feeling that's in your fingertips. And then take a set of fingers tips and go down the palm of your hand. That actually moves the brain, the neural pathways. We're talking about the science, the neural pathways, into this part of the region, this part, your medial right prefrontal cortex. Just doing sensation like this. Yes, I will translate in just a moment. Thank you. Так, що Арден пояснила? Вона сказала, що ключ лежить в свідомості. Ми маємо усвідомлювати різні страхи. У нас їх є багато. Один із механізмів, який вона показала, через перехід до чутливості. Вона запропонувала вправу для того, щоб перевести мозок у стан, коли нервові закінчення перейдуть у активність у префронтальній медіальній корі головного мозку, тобто спереду, так? Ми маємо робити вправи, які переключають чутливість. Ну, як вона показала, по пальцях, так, і усвідомити, що я відчуваю, коли я рухаю пальцями. І потім, наприклад, як я рухаю пальцями вниз по ладоні,
по долоньки, і що я відчуваю? І таким чином я активую зони мозку, які від тої частини мозку переактивуються от сюди, тобто через чутливість. Я можу також так само зробити по щоках, по обличчю. Таким чином відбувається переключення, фізичне переключення активності головного мозку із задньої частини, там, де живе остров, на чутливість і на активацію там, де живуть наші органи почуттів. Там, де робота мозку, активного мозку, який може розуміти. So it's embodiment. It's like through your breath. Також це працює через ваше дихання, тобто ви можете також усвідомлювати, коли ви дихаєте, і усвідомлювати, що ви дихаєте. Wiggling your toes. І якщо ви можете порухати пальцями на ногах, I так did the само. phone, so it's not going to be. Please mute yourself who is talking by phone. Thank you. And also paying basically very focused attention on a body sensation. Вам треба дуже ретельно зосередитися на чутливості на зонах чутливості вашого тіла. Саме там є точки переключення. Ви переключаєтесь на чутливість, і таким чином ви перенастраюєте свою мозгову діяльність. Even for 10 seconds. Навіть якщо ви зробите 10 секунд. It changes the neural pathways. І це дуже швидко змінює нервову активність нейронів. And what that does is it helps move a person into better thinking, which is about earning money and happiness. І таким чином це навіть переключає поток мислення на мислення раціональне, на те, як заробляти, тобто переключає розум на раціональну зону. Great. Would you ask him if that answered his question? Василь, чи Дякую. відповіла Арден на твоє запитання? Так, дуже зрозуміло, дякую. Yes. Yes. Cool. Thank you. Thank you so much. Any other questions? Є питаннячки? Please go ahead. If you have a question. Arden, I have a question to you. So please, when I, for example, get out of my fear, this weight sensation, and please, can you share your experience? How do you take your decision? For example, your planning. How are you planning? How am I, what? How are you planning, for example, your day? Oh, planning. Yeah, planning's really hard for me. So what I keep learning through this science and letting go of fear is that my planning is coming more and more from my higher power. It's coming from elevated emotions. Elevated emotions are happiness, joy, gratitude, kindness, empathy. So my decisions are actually coming out of a higher level of thinking. My planning decisions. Oh, yes. Thank you so much. I will translate that. Very, very precious. Я запитала у Арден, як вона, якщо я позбавляюся цих острахів і переходжу на розумну частину мозку, як я хотіла попросити Арден поділитися досвідом, як вона планує. Вона сказала, для неї це достатньо складна річ, але що вона практикує? Вона
визначає, з яких почуттів вона будує те, що вона збирається робити. Вона концентрується на тому, що планувати можливо, коли мислення переходить і пов'язано з більш емоціями, почуттями вищого порядку, з любов'ю, співчуттям. Тобто вони мотивують ці емоції, ці почуття, вони мотивують інший рівень мислення і свідомості. І таким чином саме від цього стану можна здійснювати планування. Great, thank you so much, Arden. And I want to give an example. Oh, of yes. This is such practical stuff that works. I took an action yesterday. It's taken me a week to do this, but it's actually taken me about 3 years, 4 years. I have not been able, out of fear, to do this one thing. I got it done yesterday. It's worth about $3,000. It's going to come to me, the money, because I took this one action because I got out of fear. І я хочу поділитися такою практикою, що те, що я напрацьовувала, воно зайняло у мене тобто те, що наразі займає тиждень, а раніше займало у мене роки. Воно могло відбуватися 3 роки. Ця практика напрацювання, якщо, наприклад, до мене прийшли сума в $3000, те, що я можу це робити наразі, це дійсно потік від того стану, в якому я перебуваю. Thank you so much. Great. Thank you. Any other questions? So we have fantastic atmosphere. Василь, please. Василь, будь ласка. У мене ще одне запитання. Я хотів запитатись у спікера, по-перше, як змінилось її життя під час проходження чи після проходження кроків, тобто що змінилося, і чи були зміни фінансові? І друге, які інструменти програми вона використовує, що для неї, які для неї інструменти улюблені, що для неї працює? Дякую. Дякую. So Vasil is very thankful and he feels gratitude for your sharing and for your story. And he is asking, yes, he's asking a thing. What is changes? What are the changes in your life since you have started the program? And what are your financial results or successes after you have started the program? I think the number one is relationships. I have friends in UA. Some of them are right here on the meeting. I have friends in UA that I did not have before, and they are dear people, very dear. Great, thank you so much. Саме велике надбання, яке досталось Арден з цієї програми, це те, що вона тут надбала дуже багато дійсно дорогих для неї друзів і людей. Це її найважливіше надбання. І друге, я зараз ще запитаю щодо інструменту. And Arden, I have not translated the other part of the question. Vasil asks, what is your favorite? Maybe you have favorite instruments of UA. I think that my favorite step is 11, step 11, prayer and meditation. I've done huge amounts of service in UA for over 5 years. So I have to say step 12, service, it has really, it's blown my mind doing service. It's just changed a lot of things for the better. And then my favorite things, probably it's recordings, listening to speakers, going to meetings, listening to speakers.
Oh, thank you. I will translate that. Серед улюбленіших інструментів, які перелічила Арден, це 11-й крок застосування, це молитва медитація щоденна. Також вона дуже вважає, що дуже ефективним було служіння, тому що за протягом 5 років воно дуже просто зірвало мозок. Тобто практично це служіння, це те, що і докорінно зміняло її життя. Також їй дуже допомагають спікерські, які вона регулярно слухає, і відвідання груп. Це дуже її теж її підтримує в житті. And I'll add that my least favorite, the hardest, the most hard thing is time tracking. Але я хочу назвати і той інструмент, який самий важкий для мене. Досить самий важкий для мене це відслідковування часу, фіксування часу для мене дуже важка річ. Most important. Але це сама найважливіша річ в цій програмі відслідковування часу. Ну, вона мені здається дуже важка.